ፈታ ብለህ እንግሊዘኛው ዝም ብለህ ጭምልቅ አድርገው እያልኩ ነው። I like Mr. Beast ስላለፈው ነገር እናውራ እስኪ፣ ስለ ትውስታ እናውራ። አይ ገመችስ ነው ብቻ መውደዴን እሷን ማፍቀሬን አስታውሳለሁ። ምንድን ነው የሚባለው? ማለት መኮረጅ Hello, what's up guys? This is Unique English. Today I'm not alone, I'm with Sisai and we're gonna practice English, all right? So how are you doing? I'm good. Good, all right. Okay, good to see you. Good to see you too. All right, very good. So I have got different questions and I want you to answer those questions. Okay, I will try. Practice እናደርጋለን በደንብ ማለት ነው። ፈታ ብለህ ምናምን ሳትጨናነቅ እያንዳንዱ ነገር የግራውን ከቀኝ እያደረግህ ታወራለህ ማለት ነው። I will try my best. All right, you'll try your best. Yeah. Tell me everything what you did yesterday from morning to evening. Okay. ከጠዋት እስከ ማታ ያደረከውን በጊዜ ንገረኝ። I woke up at 12 and a half. I woke up at 12 and a half. Go ahead. And I ate my breakfast. I ate my breakfast, okay? At 1. And I came to school. I came to school, very good. And I record or I make video. I make video, all right. I just want you to correct this. I make video or I made videos? I made videos. Because this is what you did yesterday, right? Yes. ትናንትና ስላረከው ስላለፈ I made videos. Very good. Okay, go ahead. What else? And after that, what else? I don't know. After that, I slept at 12. No. You slept at 12? 6, yes. At 6? Yeah. All right, interesting. What did you go yesterday? I gone to Arat Kilo. Say it again. I gone to Arat Kilo. All right. I went to Arat Kilo. I went to Arat Kilo. Say it again. I went to Arat Kilo. በነገራችን ላይ ጠፍቶት ሳይሆን ለምዶብን ነው እንደዛ ማለት። I went to Arat Kilo. I went to Arat Kilo. Why did you go there? Why did you go there? I have something and I have something to do. I have something to do or I had something to do? I had something to do. You had something to do? Yes. Right? We're talking about in the past, right? Yeah. I had something to do. Say it again. I had something to do. Very good. I had something to do. Yes. That's really nice. You had something to do. Yeah. Very good. Okay, what is that thing? That was I had to pay my cost sharing. I had to pay my cost sharing. Yeah. Very good. Interesting. All right. Okay. So that's it. And what did you have yesterday for your breakfast? I had sandwich. Come on, right? I had sandwich. Yeah. Say it again. I had sandwich. Sandwich. Yeah. Say. I had sandwich. Sandwich. Yeah, sandwich. I had sandwich. All right. Interesting. Yeah. Okay. And then what did you have after having sandwich? What did you drink? I drank coffee and a glass of water. I drank coffee and a glass of water. That's very beautiful English. And what were you doing yesterday at this time? What were you doing yesterday at this time? At this time? Yeah. I was doing what? I was doing a video. Huh? I was making a video. I was making a videos. A video. Yeah. I was making a video or I was filming a video. I was filming. You were recording. So yeah, I was recording a video. I was recording a video. Yeah, I was recording a video. Very good. Interesting. And then what were you doing yesterday at 7? At 7 in the evening. At 7 in the evening? Yeah. I was reading a book. I was reading a book. Yeah. What kind of book were you reading that time? I love psychology. You love psychology? Yeah. All right. Okay. አሁን ይኸውላችሁ I was ብሎ ING ሲያደርግ ምን ነው እንዲህ እያደረኩ ነበር እያለኝ ነው። ስለዚህ በአንድ ሰዓት ትናንትና ምን እያደረክ ነበር ያልኩት I was reading a book አለኝ። መጽሐፍ እያነበብኩ ነበር ነው። What if አንብቤያለሁ ስትልስ? መጽሐፍ አንብቤያለሁ። I read, even the way you pronounce. Come on, man. I read a book. Say I read a book. አሁን read የሚለው ስፔሊንጉ ፓስት ቴንስ ሲሆን ራሱ ነው አይደል? ሲነበብ ግን read ነው። Say I read a book. I read a book. All right, interesting. I read a book. Say I read a book. Interesting. That's so good. That's so good. Okay, what did you see yesterday? I saw a film, horror films. Okay, very good. And what else? And
after that, I saw Piazza. yeah. I saw Piazza. Yeah, ሄደሃል? I saw Piazza. I saw Piazza. Uh-huh. And 6 kilo. I saw Addis Ababa University. Addis Ababa University, yeah. Okay. I was visiting Addis. All right. Okay. So like you saw many different places yesterday. Yes. So you like እንግዲህ የሲ ፓስቴን ሰው መሆኑንም በደንብ ያውቃል። በነገራችን ላይ እንግሊዝኛው እንዴት እያየው ነው አላዛር የሱን እንግሊዝኛ How do you say his English? He's trying his best to express, all right? ስለዚህ ትናንት ያደረገውን ነገር ለመግለጽ በሙሉ እንትን እያለ ነው ማለት ነው. Is that okay? Yes. Okay, interesting. So, I have got another question. Okay. All right. So, here is the other question. What did you buy yesterday? About some clothes. I bought some clothes. Yeah. All right. Okay. What's your favorite clothes, by the way? I am into tutas. You are into? What are tutas? Jumpers. Jumpers, yeah. I'm into jumpers. I'm into jumpers. Yeah, I'm into jumpers. Say it again. Yeah. I'm into jumpers. I'm into jumpers. Say. I'm into jumpers. You're into jumpers, yes. right? Okay, interesting. What about you, man? What kind of clothes are you into? I'm into jeans. I'm into. I'm into jeans. Yes or no? Yeah. Very good. Interesting. Okay, so I bought jumpers. Say it again. I bought jumpers. Jumper ከሚለው ላይ ኤስ ጨምሩበት. Jumpers. Say it again. በርከት ካለ እንደዚህ የምትለብሱት jumpers ነው I bought የሚባለው. jumpers. Oh, you bought jumpers? Yeah. Okay, interesting. Where did you buy those jumpers? Where? At Zafmash. Zafmash. Yeah. How was like the price and everything there? It was cheap. It was. Yeah. Was it cheap? Yeah. At Zafmash, was it cheap? Yeah. It has ምንድነው ቅናሽ ነበረበት. All right. What is ቅናሽ in English? There was a discount. Say, yes. Okay. There was discount. A discount. ቅናሽ ነበረ. There was a discount. Say it again. A discount. All right. Say. There was a discount. There was a discount. There was a discount. All right. Interesting. አሁን ስለ ፓስት ስለ ትናንትና ውሎ ምን እያደረክ እንደነበር እያንዳንዱ ነገር በደንብ አድርገህ ነግረኸኛል ማለት ነው። አሁን የምጠይቅህን ደግሞ ትመልሳለህ ማለት ነው። Okay. Now ስለአሁን ስላለፈው ነገር ነግሮኛል። አሁን ስለ ወደፊት ደግሞ ልጠይቅህ ነው ማለት ነው። Okay. What will you have? Like what will you have? I will have a big house. A big house. Yeah. ስለዚህ I will have ሲል ምን እያለ ነው? ይኖረኛል መቼ ወደፊት I will have. All right. Yeah. What will you have? Say it again. I will have a big house. You'll have a big house. Yes. Where? Around Summit. Summit. My dream. Yeah. Why did you Summit, by the way? I love Summit. You love Summit. Yeah. Okay, it's a clean area and you love it. Yeah. Okay, interesting. So how long will it take you to have that big house? Maybe 10 years or. It will take me. It will take me. It will take. Say. It will take me 10 years. 10 years. Yeah. It's my. It will take me 10 years. 10 years. ስለዚህ ስንት ዓመት ይፈጅብኛል? 10 ዓመት ይወስድብኛል አልከኝ አይደለ? Interesting. What else will you have in the future? Tell me ሌላ ብዙ ነገር እኮ ይኖራል። I will have maybe two children. Two children. Say it again. I will have 2 children. I will have 2 children. Yeah. You know, the plural form of child is children. Yeah. እንዲሁም አንዳንድ ሰው childrenስም ይላል እኮ እዚች ጋር ያረማችሁ እሺ I will have 2 children ያለ child ስትሉ አንድ ነጠላ ነው children ስትሉ ደግሞ ልጆች ማለት ነው አይደል child ልጅ ነው children ልጆች ነው I will have 2 children say it again I will have 2 children እንጂ 2 children ሳይባልም እሺ so I will have 2 children very good Why don't you make them like 5, 6, 7? Oh, it's too hard. It's too hard. Yeah. It's too hard to raise 10 or 5 or 6 children. Yeah. Okay. What's the difficulty to raise 10 children, 5, 6 children? Maybe at this time the economic case is better. The economy is the problem. Yeah. The economy is the challenge. Yeah. All right. Even the management having that economy, even the management. Yeah, management. The management is hard. Okay, interesting. I will have, right? I will have. Yeah. Okay. And how many cars will you have? Maybe I will have. Come on. I will have maybe one car. I'll have 1 car. Yeah. All right. Okay. Will I have a private jet?
Of course, why not? Of course. Yeah. ግን ፕራይቬት ጀት ገዝቶ ግን አንድ መኪና አይከብድም? አይ ገመችስ ነው መኪናው። ነው? Yes. ስለገመችስ ነው? Right. Okay. So I will have ስትሉ ወደፊት ይኖረኛል ነው አይደል? Yeah. I will have. I will have. ይኖረኛል። I will have. I right? will have. Okay. And የምትሆነውን ነገር ደግሞ ወደፊት ስትናገር እንደዚህ ሆናለሁ ስትል ነው I will have ነው የምትለው ወይስ I will what? I will be ማለት መሆን ነው አይደል? Yeah. ስለዚህ መሆን ከሆነ I will be. Yeah. ስለዚህ ምን ትሆናለህ ንገረኝ እስኪ። I will be rich. I will be rich. Yeah. Okay. እሺ አሁን ሀብታም ነኝ ስትለኝ ምን ትላለህ? ምን? አሁን ሀብታም ከሆነ I'm rich. I'm rich. Yeah. ወደፊት ሀብታም ሆናለሁ ስትልስ? I will be rich. I will be rich. Yeah. All right. Okay. I will be rich. Say it again. I will be rich. ሌላስ ምን ትሆናለህ? I will be the best editor in Addis. I will be the best editor in Addis. Yeah. Okay. Why not in the world? ለምን አዲስ ብቻ ታጠርክ ማለት ነው? I will be the best editor in Addis Ababa. Yeah. All right. Tell me other things. ንገረኝ. And I will be advanced cameraman. I will be an advanced cameraman. Yeah. Right? Interesting. ስለዚህ I will be ስል ወደፊት እሆናለሁ ነው። Yes. I will have ስል ደግሞ ወደፊት ይኖረኛል ነው አይደለ? Yeah. So there is a difference between I will be and I will have. Yes or no? Yes. All right. Okay. Interesting. So will be And will have. Yeah. Okay. Where will you go? ወደፊት የት ትሄዳለህ? I will go to Dubai. I will go to Dubai. Yeah. Why will you go to Dubai? ለምን? I want to work. I want work videos, or I want make YouTube. I will start YouTube. I will start YouTube. Yeah. Very good. I want to work sound. I will start YouTube. I will Say it start again. YouTube. I will start. What kind of YouTube will you start? Maybe I like Mr. Beast. You like Mr. Beast? Yeah. Do you wanna copy him? Yes. Oh, በጣም ያርግልህ እስቲ. Thank you. All right. Okay. ያርግልህ. So that like come on right now. ወደፊት ያለውን አወራ ቅድም የትናንትና ውሎውን ምን ሲያደርግ እንደነበረ አወራ። አሁን ወደፊት የሚሆነውንና ወደፊት ሊኖረው የሚችለውን ነገር አወራ። Yes or no? Yeah. አወራ. So that like it's so beautiful በነገራችን ላይ ወደፊት የሚሆነው ስለዚህ ወደፊት እንደዚህ ሆናለሁ ስትል ምን አልከኝ? I will be. ወደፊት እንዲህ ይኖረኛል ስለስ I will have. Yeah. የሚኖራችሁን ነገር ወደፊት እናንተም ኮሜንት ሴክሽን እንድታስቀምጡልኝ ፈልግ። እንግሊዝኛ ዝም ብላችሁ እንደዚህ እያደረጋችሁ ፕራክቲስ ታደርጉት የሚመጣ ነገር ነው። ዝም ብለህ ቸክለህ እንደ ፊዚክስ እንደምናምን አይደለም። like I want you to practice speaking daily like this. All right? Yeah. እንደዚህ እንድትወሩ ነው የሚፈልገው ማለት ነው። Okay, interesting. And I have got other questions. Okay. General phrases ነው የምጠይቅህ ማለት ነው። Okay. አንተ አሁን ምን ትለኛለህ መሰለህ? ባጭር ማለት ነው ቀልዱን ተወውና ለምሳሌ እየቀለድኩብህ ነው። ቀልዱን ወደ ጎን አድርገውና ቀልዱን ተወውና እውነቱን ንገረኝ በለኝ። ትንሽ ጠበቅ አደረኩብህ። በነገራችን ላይ ፍሬዝ ብዙም አላውቅም። ወርዶችን አሉኝ በጣም ነፋል። አካዳሚክ ወርድ አለ። የቀለም ትምህርት ነፋል። እሺ ለምሳሌ ኦል ምንድነው? ሁሉ ማለት ኦል ጆኪንግ አሳይድ ማለት ኦል ጆኪንግ አሳይድ ማለት ቀልዱን ተወውና ቀልዱን ወደ ጎን አድርገውና በለኝ። ስለዚህ ኦል ጆኪንግ አሳይድ ቴል ሚ ዘ ትሩዝ። ሳይድ ገን ኦል ጆኪንግ አሳይድ ቴል ሚ ዘ ትሩዝ ምን ማለት ነው? ቀልዱን ወደ ኋላ ወደ ጎን ተወውና ንገረኝ፣ እውነታውን ንገረኝ እያልከኝ ነው አይደል? እሺ ቀልዱን ተወውና ብታገባ ይሻልሃል በለኝ። all joking aside you have to marry. Yeah, all joking aside ይሻላል. You had better get married. Say it again. You had better get married. You had better get married. Yeah. All right? በነገራችን ላይ had better የምትጠቀማት መቼ መሰለ? እንዲህ ብታረግ ይሻላል ስትል ነው። ምክር ሲደመር ማስፈራሪያ ነገር ማስጠንቀቂያ ያላት ውስጧ ማለት ነው። had better ከሀፍቱ ሻል ያለ ማስጠንቀቂያ ማለት ማስጠንቀቂያ። አሁን ሀፍቱ ስትል like ምንድነው አውቶሪቲው ኢምፖዝድ ስትደረግ ነው። ውጫዊ የሆነ አካል አንተን የሆነ ነገር ሲጥልብህ ነው። had better ግን ምክርም ነው። ትንሽም ስጋት አላት። ብታረግሽ ካላደረከው there's a problem። እስኪ ለምሳሌ አሁን ንገረህ፣ ለምሳሌ ብትሄድ ይሻልሃል ብለኝ። You had better to go. You had better go. Say it again. You had better go. ብትማር ይሻልሃል። You had better learn. You had better learn. እያለኝ አለ you had better go እያልከኝ ያለው ምንድን ነው? ብትሄድ ይሻላል። ካልሄድክ ችግር አለ ነው። You had better learn ብትማር
ይሻላል ካልተማርክ የሆነ ፕሮብሌም እንዳለ እየነገረኝ ነው ማለት ኮንሲኩዌንሱን ፌስ ታደርጋለህ ነው ስለዚህ the difference between should and had better is ልዩነታቸው ምንድነው should ስትል ምክር ነው right ምክር እየመከርክ ነው ለምሳሌ አሞኛል ብለህ you should go to the hospital right ትለኛል ወደ ሆስፒታል መሄድ አለብህ አልከኝ ነገር ግን you had better go to the clinic ብትለኝ ለምሳሌ ወደ ክሊኒኩ መሄድ ይኖርብሃል ካልሄድክ ግን there's a problem መሄድ አለብህ ወይም መሄድ ይሻልሃል ነው ካልሄድክ there will be a consequence እያልከኝ ነው ማለት ነው do you understand me yes so there's a difference between should and had better ኖርማል ምክር ስንመክር ማን እንጠቀማለን should ትንሽ ማስጠንቀቂያ ቢጤ ስንጨምራት ምክሯ ላይ had better right yeah okay ባታደርገው ይሻልሃል በለኝ ባታደርገው ይሻልሃል had better negative okay you had better you hadn't better አሁን እዚህ ላይ ማስተካከል ሁላችሁም ያለባችሁ the negative form of had better is had better not yeah the negative form of had better is had better not so you had better not do it say it again you had better not do it so what is the negative form of had better alazar had better you had better negative ማን ነው had better not right yeah you had better not do it ካልከ ባታደርገው ይሻልሃል የተገባራል አይ ባትሄድ ይሻልሃል እዛ ቦታ ስትረኛው ምን ትረኛለህ ባትሄድ ይሻላል you had better not go you had better not go there ካልከኝ እዛ ባትሄድ ይሻላል የተሻለ ነው እያለኝ ነው ማለት ነው yes or no yes ስለዚህ the negative form of had better is had better not is that okay yeah okay interesting አሁን በደም ይሻልክ ነው ይላል አሁን ወደዚህ ጋር ትንሽ ጠጠር ያረጋ ስንመጣ ትንሽ እንትን ትላለች ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ ስላለፈው ነገር እናውራ እስኪ ስለ ትውስታ እናውራ let's talk about ትውስታ let's talk about remembrance recollections what do you remember doing when you were a child ሊሳ አለ የምታደርገው ነገር I remember I remember I was a best footballer I remember I was a best footballer around Mekelle around Mekelle very good okay interesting so I have got another question yeah I remember ብለህ ቀጥታ አክሽኑን አድርገን ነገር እንዲ ማድረጌን አስታውሳለሁ ነገር I remember ምንድነው ማስታወሰው እስኪ ላስታውስ መጀመሪያ በአማርኛ ላስታውሰውና ከዛ በእንግሊዝኛ ለምሳሌ ስኳር መስረቄን አስታውሳለሁ ብለኝ እስቲ okay I remember still መስረቅ ነው yeah still መስረቅ ነው sugar I remember still sugar stilled ነው የሚሆነው still past tense ማነው stole I remember stole ነው የምትለው yeah no but like one thing like common mistake that is remember ብለህ አይን ጃርገ ነገር I remember stealing sugar when I was a child still I remember stealing sugar when I was a child ልጅ ሳለሁ ስኳር መስረቄን አስታውሳለሁ you guys comment section ላይ what do you remember doing ምን ማድረጋችሁን ታስታውሱ when the word remember ፊት ለፊት አይን ጂ ሲመጣ you're talking about past actions and experiences እሺ ማለት I remember ብለህ ቀጥታ ሁለተኛ የሚመጣው ግስ remember ፊት ለፊት የሚመጣው ግስ አይን ጂ ጨምርና remember የሚለው እስካሁን ታስታውሰዋለህ ያ ግን አይን ጂ ጨምረው አድርጋ እንዲ ማድረጌን አስታውሳለሁ ስትል I remember ብለህ አይን ጂ የምታረጋው ለምሳሌ እንደዚህ ስትል ማለት ካንተ ጋር መጨፈሬን አስታውሳለሁ በእንግሊዝ I remember dancing with you very good I remember dancing with you say it again I remember dancing with you እንደገና I remember dancing with you ካንተ ጋር መጨፈሬን አስታውሳለሁ አላዛር አሁን እስቲ ልንገር እስቲ all right ትናንትና ካንተ ጋር ምሳ መብላቴን አስታውሳለሁ በእንግሊዝ I remember eating lunch with you ate አይደለም eating right I remember eating lunch with you remember በቀጥታ የሚመጣውን ግስ ምን ነው የምታረጋው አይን እጂ ነው የምታረጋው I remember eating lunch with you yes or no yes is that okay yes all right okay I remember ስለዚህ ሃይ ስኩል ሳለው yeah እሷን መጥበሴን አስታውሳለሁ በስ I remember loving her by the way ሆነች ሞዳት ልጅ ነበር I remember loving her yeah ሞዴሌን እሷን ማፍቀሬን አስታውሳለሁ ሃያፈቅን ለታሱማ ታስታውሳለህ ዴት አድርገን I remember dating I remember dating her when I was a high school student right okay what do you remember doing when you were a high school student በነገር እስካሁን ማይረሳ ነገር ሲተውስታ I remember ብለህ አይን ጃርክ ነገር yes ፈታ ብለህ እንግሊዘኛው ዝም ብለህ ጭምልቅ አድርገው ያልኩ ነው ዝም ብለህ yes I remember
ምንድነው የሚባለው እንትን ማድረግ መኮረጅ I remember cheating on exams on exams እስቲ ሲበለው I remember cheating on exams cheating ብላችሁ on ማድረግ አለባችሁ እሺ cheating on exams I remember cheating on exams or cheat on የምትለው ለብዙ ነገር ተጠቀማለበት ለሌላም ይሄ ሌላ cheat ሲያረግብሽ okay I remember cheating on exams ፈተናው ላይ ስታጭበረብር ታስታውሳለህ or I remember copying the exams from friends what was the subject it was history I hate history by the way all right I remember copying history exams አሁን አንተ ምኑ ነው ዛጋ like ይሄ ብዛት ጽሁፉ ማአት መሆኑ ነው okay right የቁጥር ሰው በነገራችን ላይ እንትን አይወድም እኔ ደግሞ እወዳለሁ like እንደዚህ ቁጥር ነገር I'm allergic to numbers by the way we're opposite ለማለት ፈልጌ ተቃራኒዎች ለማለት okay interesting and then I remember and you know like ስለዚህ አስታውሳለሁ እንዲ ማድረግን ስትል I remember ብለህ ing ታረጋለህ what if I say I remember to ብዬ ብናገር ደግሞ ምን ማለት ነው ለምሳሌ I remember to pray every morning ጧት ለመጸለይ አስታውሳለሁ አረሳም this is your everyday activity ሁሉ ጊዜ የምታደርጉት ሁሉ ጊዜ ካምሯችሁ ማይጠፋ ለማድረግና ሁሉ የምታደርጉት ነገር ሲሆን I remember to ብላችሁ ቨርቧን ታረጋላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ኢሜይልን ቼክ ማድረግን ሁሉ ማስታውሳለሁ ስትል ምን ልትለው I remember to check my email I remember to check my email all right okay ኢሜይልን ቼክ ማድረግን አስታውሳለሁ በለስ የዚህ በፊት ቼክ አድርገው I remember checking my email. Very good. I remember checking my email. Say it again. I remember checking my email. Very good. I remember checking my email. Yeah. Right. I remember checking my email. That's so beautiful. All right. Okay. Interesting. ስለዚህ አሁን ትውስታችሁን በእንግሊዝኛ ምን ትላላችሁ? I remember ብላችሁ ing በማድረግ ማለት ነው ትሰራላችሁ ማለት ነው። Okay. ስለ ድሮ ልማዳችን እናውራ ደግሞ እስቲ። ድሮ እንደዚህ ያረግ ነበር አሁን ግን አላደርግም ስትል አንድ ፍሬዝ ምትጠቀማታለች እሺ መጠቀም በእንግሊዝኛ ምንድነው use አይደል ዲ ጨምርበት used to አይባልም ዲን ሳይለንት አድርጋት I used to ሲጻፍ of course ዲ አለች w s e d ነው አይደል ነገር ሲነበብ ግን I used to D is silent I used to በልሲ I used to ድሮ እንደ ያረግ ነበር ስትል ነው ማለት ነው እሺ የድሮ ልማድህን okay I used to አሁን የተውኩ ማለት ነው አሁን የተውኩታ okay but I used to watching I used to believe verb I used to watch ምንድነው የሚባለው old school films all right I used to watch old school films አሁን ግን you no longer do it right አሁን አታረጉትም እሺ I used to ብላችሁ ተናገሩ ድሮ እንዲያረግ ነበር ስትሉ ነው ማለት ነው ለምሳሌ አይናፋር ነበርኩ ወይ ድሮ በለግስት አሁን ግን I used to shine I used to be I used to be shy ነበር I used to be shy say again I used to be shy okay ድሮ ጧት በጣም በጧቱ ነበር ምነቀው ምናምን ለኝ እስቲ I used to wake up early I used to wake up early in the morning. Yes or no? Early in the morning. በጧቱ ነበር ምነቀው ያልከኝ ነው yes or no okay አልቃሻ ከነበርክ ድሮ አለቅስ ነበር በለኝ I used to cry when my mother was away yes or no all right I used to cry when my mother was away እናቴ ራቅ ስትል የሆነ ቦታ ስትሄድ አለቅስ ነበር ያልክ ነው ማለት ነው is that okay ስለዚህ የድሮ ልማድህን ምን ብለህ ተናገራለህ I used to say it again I used to okay አሁን ደግሞ እስቲ ድሮ ያለመድ ነው አዲስ ባህሪ ስንለምድ አሁን ድሮ እኮ እንዲህ አላረግም ነበር አሁን ግን አረጋለሁ ስንል ምን እንላለን ያቺ የዩስቱ ኔጌቲቭ ማነች didn't used to አሁን ዲን እናስወግዳታለን I didn't used to ድሮ እንዲህ አላረግም ነበር አሁን አዲስ የለመድከውን ባህሪ እስቲ ንገረኝ I didn't used to what I didn't used to አሁን drank I didn't used to drink. Say I didn't used to drink alcohol. I didn't used to drink alcohol. All right. አሁን ግን ትጠጣለህ? ውሰብ ምን ተገንቶ ነው? All right. Okay. I didn't used to drink alcohol. ድሮ አልኮል አልጠጣም ነበር። አዲስ ባህሪ ሲመጣ I didn't used to ድሮ እንዲህ አላረግም ነበር አሁን ግን አረጋለሁ እያላችሁ ነው ማለት ነው። የተጋባን ነው? Okay. ድሮ ስተኛ አታንኮራፋም ነበር። አሁን ግን ማንኮራፋት ጀምረህ ከሆነ I didn't used to snore. I didn't used to snore. Say it again? I didn't snore. Okay. ድሮ ስተኛ አያቃዥም ነበር። አሁን ግን ቅዠት ላይ ያቃዣል ቅዠት ማየት ስተኛ ያቃዣል
I didn't used to I didn't used to ቅዠት nightmare ምንድነው የምትገባለች ቅዠት ማየት I didn't used to I didn't used to ማየት በእንግሊዝኛ I didn't used to ሲ ነው እንዴ ቅዠትህ እንደዚህ ታይዋለህ እንዴ ባይለ አሁን ሲ ስትሉ እንዴ ማየት ነው እንዲተኝ ተመቸም እንዲህ ብላ አታዩን ቅዠትህ እሺ I didn't used to have a nightmare say I didn't used to have a nightmare ቅዠት አላይም ነበር አያቃዠኝም ነበር አሁን ግን ጀማምሮኛል ነው is that okay okay ድሮኔ ጓደኞቼን ምንድን አልልም ነበር ጓደኞች አልጋብዝም ነበር እንዲህ አላረግም ነበር አሁን ግን የመጣ ባህሪ ሲሆን አሁን ለምሳሌ አንተ ድሮም አትዋሽ ከሆነ አሁን ውሸት ጀምረ ከሆነ እኔ እኮ ድሮ አልዋሽም ነበር አሁን ነው እንጂ ስትል ምን ትላለህ I didn't used to lie I didn't used to lie say it again I didn't used to lie speak up I didn't used to lie very good አሁን እናንተ የሲሳይን እንግሊዝኛ እንዴት ነው ምን ይመስላል እስቲ ቁጭ አድርጉት እስቲ ካለው የግራመር አኩሬሲ ካለው እንደገና እስቲ ታች ምንድነው እናንተ እዚህ በጋብዛችሁ እንደዚህ ታወራላችሁ ወይ በነገራችን ላይ so beautiful በጣም አሪፍ ነው አዎ እንዴ ግራመሩ እየተጠበቀ ምናምን ነው ስትለፋ የነበረውና ትንሽ ፍጥነትና ፍሉዌንሲ መጨማመር ነው እሱ በሂደት የሚመጣ ነገር ነው I like it man thank you very much this is Unique English where you can learn English uniquely anybody who is interested in learning online or face-to-face classes give us a call we can teach you English amazingly እንግሊዘኛን በመለማመድ በራሱ ፕራክቲስ በማድረግ የሚለመደው እንጂ ቁጭ ብሎ ደብተር ላይ ብቻ እንዲህ በማድረግ አይደለም መለማመዳችሁ እንዳትርሱ bye